थँक यू संजना अँड सिद्धार्थ. आतां हांव तुमकां आमगेल सारस्वत संस्कृतीची कारणी सांगता. लेट अस ट्रेस द फुटप्रिंट्स ऑफ आर सारस्वत हेरिटेज. ह्या प्रेझेंटेशना मिती हांव स्वता मस्त शिकली. 2 पुस्तकांचो म्हाका मस्त उपयोग जालो. एक गजानन हेरंजान मागलें फुटप्रिंट्स ऑफ सारस्वत्स आनी आनी एक मायकल डेनीनो गेलें द लॉस्ट रिवर. इंटरनेटार सुद्धा सुमार माहिती आसा ह्या विशयांतू. सो आय वॉन्ट टू अक्नॉलेज ऑल दीज सोर्सेस. सो पयलीं पळोवया आमकां सारस्वती त्याक म्हणटा ती. एक म्हळ्यार आमगेल पूर्वज सरस्वती देवीगल उपासक आशिल्ले. दुसरें सारस्वत मुनी आमगेले गुरू आशिल्ले. आनी तिसरें म्हळ्यार सरस्वत न्हंयची तिरारी आमी राबतालीं. ह्या 3 कारणां मिती आमकां सारस्वत ब्राह्मण म्हणटा ती. जाल्यार ही सरस्वती नदी आमकां आजी इंडियांत खंय दिसना मग. Did this Saraswati river really exist or is it just a myth? खंय आशिल्ली ही सरस्वती नदी? For those who are not so familiar with Indian geography, let us first set context. This is the map of modern India. हांगा दिल्ली आसा, हांगा जयपूर, हांगा गोवा आणि मुंबई हांगा. If we draw a straight line flow of the Saraswati river, this is what it would be like. She would spring in the Himalayas near Uttarakhand, flow through Uttar Pradesh, Haryana and Punjab, on to Rajasthan deserts, then into Pakistan, then back into Gujarat to meet the Arabian Sea. And this is approximately where our ancestors lived. त्या जागेक ब्रह्मावर्ता म्हणटाली. सो खंय गेली ही सरस्वती नदी? सरस्वती वॉज अ मायटी रिवर इन द वैदिक डेज. 3 हॉड्ड न्हंयो सतलज, यमुना आणि दृषद्वती सरस्वती नदीक मेळटाली. 1900 to 1500 BC मध्येंतू मस्त भूकंप जाले. These earthquakes caused the land levels to change. New land channels were formed which were deeper than the Saraswati river basin. आज ही northern rivers अशी दिसता ती. See how Satluj has swerved north to join Bias. Drishadwati and Yamuna both turned east to join Ganga. So Saraswati lost all her major water sources. Only a few rain-fed rivers remained. After many dry spells over many centuries, Saraswati died up completely. This is the hypothesis of Indologists. जाल्यार हें hypothesis correct होय वा? Is there any evidence that it's true? वय, evidence आसा. Satellite images अंतू सरस्वती नदीच original channel समोर दिसता ती. Archaeologists have found civilization sites all along these river channels. त्या dots दिसतात न्ही त्या civilization sites. And these sites are more ancient and more dense than even the Harappan sites. सगळ्यांनी मोहेंजोदारो हरप्पा आयकल्या, सरस्वती रिवराचें आयकनी. जाल्यार the Saraswati river sites predate even Harappan sites. यमुना नदीच्या river bedzaई analyze केलेली आसा ती. These explorations show clear evidence of violent earthquakes. राजस्थान डेझर्टांतू पावस अजिबात पडना. जाल्यार थंय मस्त बांयांतू वरसभर उदक आसता. BARC analyzed the water from these desert wells and it was found to be 3,500 years old. And yet it is sweet. So Indologists believe that Saraswati river is still flowing through the underground channels. जाल्यार ह्या रिवराचें दोळ्या दिसा शिकले एविडन्स आसवा? वय आसा. कुरुक्षेत्रा लागथानू 13 किलोमीटर दूर भोर सायदान म्हूण एक जाग आसा. थंय सरस्वती रिवराचें एक एक्सकवेशन सायट आसा. You can see for yourself the dry river basin there. It is a deep basin
with walls towering almost 2 to 3 floors high. Layers of soil, sand and shiny mica are clearly visible. थंय मेळ्ळेल वस्तू आणि मिनरल्स आर कार्बन डेटेड टू बी ओवर 3000 years old. कुरुक्षेत्रा लागता न्हू 90 किलोमीटर दूर आदी बद्री नावाचें एक जाग आसा. पावसाळी दिसांतू अजुनी थंय एक नदी उद्देता. क्युरियसली दिस रिवर इज कॉल्ड सरस्वती. त्या जागेक सरस्वती न्हंयच उद्गम स्थान म्हणटा ती. जस्ट आफ्टर मॉन्सून्स this seasonal spring of Sarsuti flows on and joins River Ghaggar in Punjab. I was fortunate enough to join the Saraswati Yatra of our mutt to visit both Bhor, Saidan and Adi Badri in 2007. आत पळोवया की सारस्वत मायग्रेशन कशी जालें. पहिल पॉइंट म्हळ्यार सारस्वत मायग्रेशन वॉज नॉट सडन. It happened in many phases and over many centuries. पहिल्या सरस्वती न्हंयक्यान सुकली तावळी सारस्वत पहिल्या ईस्टाक मूव जाल्या, मे बी इन टुडेज यूपी. ताज नंतर थोडे लोक सौता दिकान वचूं गेले आनी गोमांतक पावले. हे आमगल पुर्वज. गोमांतका इज द एन्शियंट नेम ऑफ गोवा. बाकीच सुमार सारस्वत राजस्थान, गुजरात, काश्मीर आणि बंगाल वचून पावले. That is why there are Saraswats amongst Bengalis and Kashmiris as well. ताज मस्त मागीरी आमी गो थावनू कर्नाटकांत वचूं गेली. 3 BC to 5 AD मध्येंतू पुरामेळ 96 सारस्वत ब्राह्मीण फॅमिलीज गो आयली. स्कंद पुराणांतू 10 गोत्र मेन्शन केलेले आसात. भारद्वाज, कौंडिन्य, वत्स, अत्री, कश्यप, कौशिक म्हळ्यार कंश, विश्वामित्र, वसिष्ठ, जमदग्नी आणि गौतम. वर्स वता वता ही सारस्वत गोत्र स्प्लिट जाली आणि मस्त सब गोत्र जाली. जस्ट टू क्लॅरिफाय दिस कॉन्सेप्ट ऑफ गोत्रा टू द youth group, each Saraswat family can trace itself back to its ancient Vedic clan. This lineage is called Gotra. For example, if your family's Gotra is Kaundinya, it means that your family is a direct descendant of sage Kaundinya from the Vedic times. गो येतना सारस्वत फॅमिलीज आपणागल घरची दाव सांगाती घेऊन आयली. कडेरी ओव्हर द इयर्स रिलिजन गॉट सोशल सिग्निफिकन्स आणि लोकांनी वोट्टू येवन मस्त दावळ बांधयली. That's how all our Kuladevata temples in Goa came into being. 14th century थाई सारस्वत सुखान गो राबली. कड्डेल मुघल राय आणि पोर्चुगीज सरकारान तांकां मस्त त्रास दिलो. दावळ पाडयली, स्क्रिप्चर्स बर्न केली, जाती बाटोवच्याक टॉर्चर केलें अशें पुरा. तामी ती सारस्वत गो सोडून सौताक वचून सेटल जाली. दॅट इज टुडेज कर्नाटका. आतां आमी एक पुराणांतूल काणी पळोवया. स्कंद पुराणांतू परशुराम मुनी आणि सारस्वतांगल कनेक्शन येता. Puranas are ancient books which contain our history in story form. Parshuramu Vishnugal 6th avatar ashilo. Lord Parshuram was not only a wise and learned Brahmin, he was also brave and assertive like a Kshatriya. त्या वेळारी कर्तवीर्य नावाचो एक पॉवरफुल राय आशिल्लो. तो ब्राह्मणांक मस्त छळतालो. Once this cruel king comes to Parshuram's hermitage and forcibly takes away his father's Jamadagni's cow called Kamadhenu and कडे तो घरा भायर काडटा. हें आयकून परशुरामाक भारी कोप येता. He takes an oath that he will rid this earth of the whole Kshatriya clan. Parshuram has a divine axe that makes him undefeatable. ताज नंतर मस्त युद्ध जाता ती आणि परशुरामू पुरा रायांक डिफीट करून तांगल राज्य जिंकता. Thus he fulfills his vow and Saraswat Brahmins regain their peaceful way of life. त्या मिती खंय खंय सारस्वत लोक सेटल जाली थंय थंय परशुराम टेम्पल्स दिसता ती. उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल, काश्मीर and of course in Konkan. So how was Konkan born?
रायांक मारनू तांगेल राज्य जिंकना पुढे परशुरामाक मस्त वायट दिसता. सो पृथ्वीक प्युरिफाय करूक यज्ञ कोरका अश ठरयता. जाल्यार ब्लड शेडा मिती ही कूड नॉट फायंड एनी प्युअर लँड. त्यामी तो वेस्ट कोस्टार येता आनी सह्याद्री गुड्ड्यार राबून वरुण देवागल प्रार्थना करता. परशुराम invokes Lord Varuna, the god of oceans. He hurls his divine parashu and lands it in the ocean bed. Then he urges Lord Varuna to recede the sea waters up to that point where the axe landed. This newly reclaimed land comes to be called Konkan. Kona means corner and Ankana means demarcated land. So Konkan means the corner of the land demarcated by Parshuram's axe. Now, Lord Parshuram goes in search of the most learned Brahmins he can find to perform the yajnas. Sodun to Saraswati Nadila घेऊन पावता. Here he meets the learned clan of Brahmins called the Saraswats. Parshuram तांका सन्मानार आपोवन घेऊन कोंकण वता. This is how Saraswats settled in Konkan and came to be called as Konkanis. Konkan region is found on the western coast of India. It stretches from Maharashtra, runs across Goa and Karnataka and ends in Kerala. Even today this region is still called Parshuram Kshetra. आनी एक दोन काणी आसत ती सांगचे सारकें जाल्यार आज टायम ना सो आमी मुखार वचचें. So now let's do a quick recap of our language, Konkani. ब्रह्मवर्तांत राबतना आमगेल ऑफिशियल भास संस्कृत आशिल्ली. जाल्यार घर आंतू आमी ब्राह्मणी भास उलयतालीं. ब्राह्मणीचें एक विंगड स्क्रिप्टय आशिल्लें जाल्यार आतां तें एक्सटिंक्ट जालें. एनिवे आमी कोंकणांत येवन राबना पडे ब्राह्मणीक कोंकणी म्हूण नांव पडलें. आमगेल भास अगदी पोरणी. ते आमी पयलीं ताजें मस्त रिच लिटरेचर आशिल्लें. जाल्यार मोगल्स आनी पोर्चुगीजांनी तें पुरा लासून घालें. सो वॉट एवर कोंकणी हॅज बीन प्रिजर्वड इट इज ड्यू टू वर्ड ऑफ माउथ ओनली. गो तानू आमगेल लोक हगूर महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला डिस्पर्स जाले. खंय खंय वचूं गेल्यार थंय थंय तांणी रिजनल भास अब्जॉर्ब केली. 1960s महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर प्रॉब्लेम जाले. तांतू people challenge the independence of our Konkani language. They claim that Konkani is only a dialect of Marathi, even though it predates Marathi and is as ancient as Sanskrit itself. Finally, 1992, after a lot of effort from very proud Konkanis, Indian Constitution recognized Konkani as a separate language in its own right. मित्रांनो, अशी ही आमगेल सारस्वतांगल काणी, the precious story of our Saraswat footprints. Our heritage has been preserved over 4,000 years by sheer dedication of our ancestors. The pujas, munjis and wedding ceremonies we perform are still essentially Vedic rituals. Our migration to Australia is not even a blip in our long and amazing history. No matter where we were born, this heritage is the legacy we all share. Let us celebrate our precious culture today. Let us feel proud to be Konkani. I feel privileged and grateful that I got this opportunity to share with all of you whatever little I myself learned. Thank you all for listening.